Good morning, friends. Today we are going to see next part from crystallization. Last time we have discussed what is meant by crystallization. We have seen certain basic techniques, filtration and crystallization. लास्ट टाइम आपण क्रिस्टलायझेशन किती स्टेप्स मध्ये होतं आणि कुठल्या पद्धतीने आपण क्रिस्टलायझेशन करतो त्याच्या 4 स्टेप्स पाहिल्या होत्या. पहिली स्टेप होती प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन, सेकंड स्टेप हॉट फिल्ट्रेशन, थर्ड स्टेप होती कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट अँड लास्ट स्टेप फिल्ट्रेशन. आपण ती स्टेप सगळ्या व्यवस्थित आणि डिटेल्स मध्ये पाहिलेले आहे. आता त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे, ऍक्च्युली ही जी डायग्राम काढून ठेवली पुढच्या पार्टसाठी काढून ठेवलेली. सध्या याच्याकडे लक्ष देऊ नका, आपण इकडचा पार्ट जो आहे तो पाहून घेऊ, नंतर पुढच्या पार्टमध्ये डायग्राम करू. Actually, for crystallization, selection of solvent is very important, or choice of solvent is very important. In this order, there are certain properties of solvent which is to be remember. First property or first characteristics for selection of the solvent is that first property is that the solution which we will going to prepare, such a solution we have to add substance in that solvent. Substance should be less soluble or sparingly soluble in solvent at room temperature, but it should be highly soluble at higher temperature. म्हणजेच काय, जो आपण सबस्टन्स क्रिस्टलायझेशन साठी घेणार आहोत किंवा जो कंपाऊंड आपण घेणार आहोत त्या कंपाऊंडची सोल्युबिलिटी रूम टेम्परेचरला कशी असली पाहिजे, कमी असली पाहिजे किंवा लिस्ट स्पॅनिली सोल्युबल असला पाहिजे. आणि जसं जसं टेम्परेचर वाढेल तसं त्याची सोल्युबिलिटी वाढत गेली पाहिजे. दुसरी प्रॉपर्टी काय आहे, इट शुड बी इनर्ट or does not react chemically. It should not react chemically with the compound which we want to purify or crystallize. दुसरी महत्वाची प्रॉपर्टी, जो सॉल्व्हंट आपण यूज करतोय ते सॉल्व्हंट त्या सबस्टन्स सोबत रिएक्ट होता कामा नये किंवा ते इनर्ट असलं पाहिजे. आणि थर्ड, इट शुड बी volatile. It should be volatile. Volatile, that means low boiling liquids, so it can be removed off easily. Remember, there are certain three properties of solvents which makes them useful for crystallization. First property, solvent which is to be used, in that solvent substance should be sparingly soluble or least soluble at room temperature, and it should be highly soluble at higher temperature. So in order to crystallize certain substances, what we have to heat that substance, automatically it becomes soluble in that solvent. Second step, second point, it should be inert or it should not react chemically with that substance. Third one, that solvent should be inert.
Third one, that solvent should be volatile or low boiling, so that we can be remove it easily and we can separate crystals from that solvent. Now next, आपण शेवटच्या लेक्चरला क्रिस्टलायझेशन म्हणजे काय पाहिलं होतं, तर त्याच्या संदर्भात त्याच्याशी रिलेटेड एक ऍक्टिव्हिटी आपण पाहणार आहोत. सिंपल एक्झाम्पल पण आपण त्याची घेतलं होतं ते. क्रिस्टलायझेशन ऑफ टेबल सॉल्ट. ऍक्च्युली जे आपण मीठ बाजारातून विकत घेतो किंवा जे क्रूड आपल्याला उपलब्ध असतं मीठ, तर त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये इम्प्युरिटीज असतात. देर आर सर्टन इम्प्युरिटीज अँड सर्टन सिलिशियस मॅटर, सो इट कॅन बी रिमूव्ड बाय सिंपल क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस. आता याच्यामध्ये आपण क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस काय पाहिलेले, स्टेप बाय स्टेप आपण सगळ्या परत एकदा डिस्कस करूयात. तर याच्यासाठी रिक्वायरमेंट काय लागते पहा. क्रिस्टलायझेशनसाठी आपण काय काय आपल्याला गरजेचं आहे आपण त्या दिवशी पाहिलं होतं. क्रिस्टलायझेशनसाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला ॲपॅरेटस कुठले लागतील सांगा. पहिलं महत्वाचं बीकर, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, स्टँड एक्सेट्रा. त्याविषयी आपण डायग्राम काढली होती, त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेल आपण काय काय यूज केलं होतं. त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट, त्याच्यामध्ये मटेरियल काय लागणार आहे किंवा आपल्याला त्याच्यासाठी सबस्टन्स कुठला पाहिजे, तर काय पाहिजे, impure sample of NaCl. Next, process. This is a beaker, this is a glass rod. त्याच्यामध्ये आपल्याला बीकर दिसते, त्या बीकर मध्ये सोल्युशन आहे. आपण क्रिस्टलायझेशन पाहत असताना त्याच्या स्टेप्स पाहिल्या होत्या. ऍक्च्युली देर आर 4 स्टेप्स. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय, सोल्युशन विच कॅनॉट डिझॉल्व ऍडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. So we have to prepare saturated solution. In order to prepare saturated solution, we have to take certain water. We have to add impure sample of NaCl or sodium chloride. We have to stir it with glass rod. After stirring, it will dissolve into the water. Again, we have to add certain amount of NaCl so that we make concentrated solution. Concentrated, that means we are going to add more and more quantity of sodium chloride. After a certain time, what happens? That sodium chloride does not dissolve in that water. So what we have to do? We have to heat that beaker काय करावं लागेल आपल्याला, ते बीकर मग हीट करावं लागेल. लक्षात घ्या काय स्टेप्स केल्या. तर आपण सुरुवातीला आपण सोडियम क्लोराईड मीठ घेतलंय, इम्प्युअर सॅम्पल घेतलंय, काही प्रमाणामध्ये मीठ आपण पाण्यामध्ये टाकलंय.
ते ग्लास रॉडच्या सहाय्याने मिक्स केले किंवा स्टर केले, स्टर केल्यानंतर ते डिझॉल्व झालं, परत आपण थोडीशी क्वांटिटी घालायचं थांबतोय, मग आपण काय करतोय थोडंसं त्याला हीट देतोय, हीट दिल्यामुळे काय होतंय ते जे सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन आहे ते क्लिअर होतंय किंवा त्याच्यातले जे क्रिस्टल्स शिल्लक राहिलेले ते क्रिस्टल्स डिझॉल्व होतात. आपण काय तयार केले आता हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आपण फनेल ठेवलं, फनेलवर आपण एक फिल्टर पेपर ठेवला, तो कशा पद्धतीने ठेवला आपण, तो फिल्टर पेपर फोल्ड केला. कशा पद्धतीने फोल्ड केला तर अशा पद्धतीने फोल्ड केला की त्याचा कोन तयार होईल आणि थोडासा त्याला ओलसर केला, मॉइस्ट केला आणि तो फिल्टर पेपर आपण कशामध्ये ठेवलाय तर फनेलमध्ये ठेवलाय आणि त्या फनेलच्या खाली आपण एक रिकामं बीकर ठेवलं कलेक्शनसाठी आणि हॉट कंडिशन मध्ये ते जे आपण सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन बनवलंय ते सोल्युशन आपण काय करणार आहे मग वरच्या त्या फनेलमधून वरून आपण त्याच्यामध्ये पोर करणार आहे. मग याचं त्याच्यामुळे काय होईल, ज्या इम्प्युरिटीज आहेत किंवा जे सिलिशियस मॅटर आहे ते सगळं त्या फिल्टर पेपरवर तसं शिल्लक राहील आणि जे काही हॉट कंडिशन मधलं सोडियम क्लोराईड सोल्युशन आहे ते खाली बीकर मध्ये कलेक्ट होईल. आता ते बीकर मध्ये कलेक्ट होत असताना अशा पद्धतीने याच्यामध्ये जो फिल्टर पेपर आहे याच्यामध्ये जे शिल्लक राहिले त्याला आपण काय म्हणतो तर रेसिड्यू, आणि जो बीकर मध्ये कलेक्ट केला त्याला आपण काय म्हणायचं फिल्ट्रेट. अशा प्रकारे त्याच्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या सेपरेट केल्या आणि बीकर मध्ये काय शिल्लक राहिले तर त्याच्यामध्ये रेसिड्यू शिल्लक राहील. रेसिड्यू कशामध्ये शिल्लक राहिलाय, फिल्टर पेपरवर शिल्लक राहिलाय आणि बीकर मध्ये आपण फिल्ट्रेट कलेक्ट केले. ते फिल्ट्रेट आपण काय करणार आहे नंतर इव्हॅपोरेटिंग डिश मध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत आणि इव्हॅपोरेटिंग डिश मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली कुलिंग झाल्यानंतर त्यातले क्रिस्टल जे आहेत फाईन क्रिस्टल्स किंवा लार्ज क्रिस्टल्स ते हळूहळू तयार होतात आणि क्रिस्टल्स तयार झाल्यानंतर आपण ते त्यातलं जे मदरली कडे किंवा एक्सेस आलेलं सॉल्व्हंट आहे आपण त्यातून रिमूव्ह करतोय, परत एकदा ते फिल्टर करतो, त्यातले क्रिस्टल्स आपण सेपरेट करतो आणि जे काही लिक्विड आहे ते सॉल्व्हंट आपण रिमूव्ह करून घेतोय. सगळ्यांना समजलं आता हे. त्याच्या पुढे अगदी सिंपल प्रोसेस आहे, ऑलरेडी आपण सगळं पाहिलं होतं, आपण एक्झाम्पल म्हणून ते पाहिले. Now next point is a fractional crystallization. Last time we have discussed crystallization when there is only one impure compound along with certain impurities. For that purpose we have to use crystallization. But when there are more compounds, more than one compound, two or more compounds which are associated or which are mixed, so we can separate that mixture by fractional crystallization. Remember, when substance or mixture is made up of two or more compounds, we can separate them by using fractional crystallization. For that purpose, what is the principle? Two or more soluble substances can be separated. How? Only if they have different solubilities in same solvent at room temperature. ज्यावेळेस मिक्सचर मध्ये एकापेक्षा जास्त सबस्टन्सेस असतात, 2 किंवा 3, 4 वगैरे असे म्हणजे मोर दॅन 1 असे कंपोनंट्स किंवा कंपाऊंड्स आपण कशा पद्धतीने सेपरेट करू शकतो तर फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. त्याच्यासाठी प्रिन्सिपल काय महत्त्वाचे आहे, 2 or more compounds can be separated when that substances have different solubilities in same solvent at room temperature. That means they should
have different solubilities at same temperature. So they can be separated. For example, mixture of A and B. Suppose mixture A and B, it can be separated. जसं आपण बीकर पाहिलं होतं, त्या बीकर मध्ये आपण काय करणार आहे, परत ते मिक्सचर ऍड करणार आहोत. ते मिक्सचर ऍड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं ग्लास रॉडच्या साहाय्याने स्टर करणार आहोत. स्टर केल्यानंतर ते मिक्सचर डिझॉल्व्ह होईल. परत आपण थोडीशी क्वांटिटी त्याच्यामध्ये ऍड करू, परत ते डिझॉल्व्ह होईल. असं करत करत आपण काय करणार आहोत, त्याचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करणार आहोत. आणि हीट केल्यानंतर हॉट कंडिशन मध्ये आपण त्याचं फिल्ट्रेशन केलं की त्याच्यामध्ये त्या फिल्टर पेपरवर जे आपण फनेलमध्ये ठेवलेला आहे, तो फिल्टर पेपरवर त्याच्यातल्या ज्या इम्प्युरिटी सॉलिड इम्प्युरिटीज असतील त्या काय होतील, रिमूव्ह होतील. आणि जे बीकर मध्ये आपण जे फिल्ट्रेट कलेक्ट केलं ते कूल केल्यानंतर, लक्षात घ्या, कूल करत असताना सबस्टन्स which is least soluble crystallizes out first. कूल करत असताना त्यातले A प्लस B, सपोज आपण A हा लिस्ट सोल्युबल असं कन्सिडर करू, हा मोर सोल्युबल असं कन्सिडर करू. तर कूल करत असताना काय होईल, लिस्ट सोल्युबल सबस्टन्स will get crystallizes out first and more soluble substance will remain into mother liquor. So what we have to do, as substance crystallizes, we have to filter it with the help of funnel and filter paper. By doing so, what happens, that crystals of A, they are separated on filter paper. We can wash it with solvent which we have used. After that mother liquor which is collected in that beaker, it contains second substance. We can evaporate excess solvent and we can crystallize out second substance from that solution. So by using fractional crystallization, we can separate substance A and B from mixture. परत एकदा मी रिपीट करतो पहा, ज्यावेळेस एकापेक्षा जास्त सबस्टन्सेस मिक्सचर मध्ये असतात, 2, 3 किंवा मोर दॅन दॅट, अशा कंडिशन मध्ये आपण फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन वापरतोय. आणि फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन करत असताना कशाच्या बेसिसवर किंवा कोणत्या प्रिन्सिपलवर ते आधारित आहे तुम्हाला मी सांगितलंय. काय सांगितलंय, फॉर फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन the compounds in a mixture, they should have different solubilities in same solvent at room temperature. आपण एक एक्झाम्पल घेतलं पहा, एक मिक्सचर घेतलं A प्लस B, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पहिली स्टेप आपण काय केली, त्याचं सोल्युशन तयार केलं, त्याचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार केलं. सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार केल्यानंतर सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करत असताना आपण ते डिझॉल्व्ह होण्यासाठी काही प्रमाणामध्ये ते हीट करतो. आणि दुसरी आपली स्टेप काय आहे, फिल्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इन हॉट कंडिशन किंवा हॉट फिल्ट्रेशन. हॉट फिल्ट्रेशन करत असताना त्याच्यातला जे काही इम्प्युरिटीज आहेत, सॉलिड पार्टिकल्स वगैरे, ते त्यातून रिमूव्ह केल्या नंतर आपण जे बीकर मध्ये कलेक्ट केलेलं सोल्युशन आहे ते कूल होऊ दिलं. कूल होत असताना काय होतं, ज्या सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी कमी आहे, इट विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट. And substance which is crystallized out first, it will be collected on filter paper. तो आपण काय करतो, नंतर फिल्टर पेपरवर कलेक्ट करतो. फिल्टर पेपरवर कलेक्ट करत असताना जे क्रिस्टल्स वर तयार झाले त्याला आपण जे सॉल्व्हेंट आपण वापरतो त्या सॉल्व्हेंटने आपण त्याला वॉशिंग देतोय आणि नंतर त्याला ड्राय करतोय. सॉल्व्हेंट त्या सोल्युशन मधून आपण काय केले, मग सबस्टन्स मिक्सचर मधला A आपण सेपरेट आउट केला, ज्याची सोल्युबिलिटी कमी होती. आणि नंतर जो बीकर मध्ये आपण मदर लिकर कलेक्ट केलेला आहे, त्या मदर लिकर मध्ये आता सेकंड कंपोनंट असणार आहे. मग आपण परत त्याला त्याचं एक्सेस सॉल्व्हेंट रिमूव्ह केलं आणि रिमूव्ह केल्यानंतर मग सेकंड कंपोनंट जो आपण त्याच्यातून रिकव्हर केलाय. अशा प्रकारे आपण फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन त्याच्यामध्ये मिक्सचर मधून 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कंपाऊंड्स असतील ते आपण सेपरेट करू शकतो. सगळ्यांना समजलंय? आता पुढचा पॉइंट, नेक्स्ट टेक्निक इज distillation.
another technique which is very simple. Actually, distillation is carried out for separation of volatile liquids from non-volatile impurities. काय सांगते का? Distillation is carried out for removal of or for separation of volatile liquid from non-volatile impurities. And second, it can be used for separation of liquids having sufficiently difference in their boiling points. Distillation is the technique which is used for separation of volatile liquids from non-volatile liquids, and for that solutions, कोणते सोल्युशन्स ज्या सोल्युशनच्या बॉइलिंग पॉइंट मध्ये सफिशियंट डिफरन्स आहे किंवा असे सबस्टन्सेस असे लिक्विड्स ज्यांच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट मध्ये जास्त फरक आहे असे लिक्विड जे आहेत आपण याच्यामध्ये काय करू शकतो डिस्टिलेशनच्या सहाय्याने सेपरेट करू शकतो. आता त्याच्या असेंब्लीची मी डायग्राम ऑलरेडी काढून ठेवलेली आहे पहा. असेंब्ली आपण एकदा पाहून घेऊ. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली डिस्टिलेशन साठी याला म्हणायचं राउंड बॉटम क्लास, त्याला आरबी क्लास असं म्हणतात. which has long neck, there is arrangement or there is a side arm. राउंड बॉटम क्लासचा काय आहे? साइड आर्म. ते साइड आर्मला पुढे काय केलेले पहा, त्याला म्हणायचं वॉटर कंडेन्सर. म्हणायचं वॉटर कंडेन्सर. वॉटर कंडेन्सरची अरेंजमेंट कशासाठी? तर इथून वॉटर इनलेट आहे, इथून वॉटर आउटलेट आहे. पहा आता टेक्निक आपण कॅरी करत असताना इथं जे मिक्सचर आपण घेतलंय सिंपल डिस्टिलेशन घेत असताना डिस्टिलेशन करत असताना आपण काय करतोय याच्यामध्ये ज्या लिक्विडचं आपल्याला सेपरेशन करायचंय, सेपरेशन करत असताना दोन कंडिशन आपण पाहिल्या. लिक्विड्स हॅव्हिंग सफिशियंटली डिफरन्स इन देअर बॉइलिंग पॉइंट्स अँड volatile liquids from non-volatile liquids. So in order to separate, what we have to do, we have to take solution in that round water class. There is arrangement for heating. After heating, this liquid boils and vapors are passed from this neck. There is arrangement or there is a side arm which is just above to the at upper portion to the neck. These vapors are passed away from this side arm into the condenser. Condenser is provided with water jacket. Due to this, what happen? The temperature in this range will fall. आता सिंपल डिस्टिलेशन करत असताना आपण जे टेक्निक शिकतोय त्याच्यामध्ये डायग्राम पहिली समजून घ्या सगळे. याच्यामध्ये ज्या लिक्विडचं आपल्याला डिस्टिलेशन करायचंय, actually liquids having sufficient difference in their boiling points, we can separate them by using simple distillation. For this purpose, we have to take round bottom flask. राउंड बॉटम फ्लास्क अशा प्रकारचा फ्लास्क आहे, त्याला वर नेक आहे, त्याला इथं साइड आर्म आहे. त्या साइड आर्मला काय जोडलेले आहे? याला वॉटर जॅकेट असले. इथं साइड आर्मला वॉटर जॅकेट आहे, त्याच्यामध्ये वॉटर इनलेट आणि वॉटर आउटलेट असे दोन आउटलेट. इथून पाणी आत जातं, इथून पाणी बाहेर जातं. त्याच्यामुळे काय होतं? वॉटर जॅकेटमुळे इथला जो पाईप आहे कंडेन्सरचा, तिथं टेम्परेचर कमी ठेवलं जातं किंवा कमी असतं. आपण हीट केल्यानंतर या लिक्विडच्या वेपर्स तयार झाल्या. वेपर्स तयार झाल्यानंतर त्या वेपर्स वर पास झाल्या. इथे एक थर्मामीटर आपण ठेवलेला आहे, ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी असेल तो लिक्विड पहिला त्याचं वेपरायझेशन होईल, तो लिक्विडचे वेपर्स पास होतील आणि पास होत असताना वर गेल्यानंतर इथे थर्मामीटर आहे, आपण त्याचं टेम्परेचर मेजर करतो. थर्मामीटरचे अरेंजमेंट करत असताना बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज जस्ट बिलो टू द साइड आर्म. ॲज वेपर्स आर पास इन अपर पोर्शन, दे आर पास इनटू condenser. As vapors passes into condenser, temperature fall down. As a result of this, what happen?
These vapors are converted into liquid or they are condensed back into liquid, and that liquid is collected in receiver. There is a receiver for collection of that liquid, so that from this mixture component or compound liquid having low boiling point is collected in first receiver. Now, as we increase temperature, second liquid having higher boiling point as compared to first, it can be vaporized, and we have to replace this receiver number 1 by receiver number 2. Next, when we heat that liquid which is remained in that round bottom flask, again it is converted into vapors. So as vapors passes and as they enter into water jacket or in condenser, they condensed back and second compound is get collected in second receiver. ज्यावेळेस आपण मिक्सर यूज करतो त्यावेळेस काय होतंय, ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे तो लिक्विड पहिला बॉईल होईल, त्याच्या वेपर्स वर पास होतील, ते वेपर्स पास झाल्यानंतर काय होईल आणि त्याचं वेपरचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये होईल. ते लिक्विड आपण काय केलेलं आहे, कंपाऊंड जो पहिला आपला मिक्सर मधला लिक्विड आहे ते आपण याच्यामध्ये रिसिव्हर मध्ये कलेक्ट केले. आता ह्या राऊंड बॉटम क्लास मध्ये काय शिल्लक राहिले, त्या राऊंड बॉटम क्लास मध्ये सेकंड जे आपले लिक्विड होतं ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट पहिल्या लिक्विड पेक्षा जास्त आहे ते लिक्विड त्याच्यामध्ये शिल्लक राहिले. आपण रिसिव्हर चेंज केलाय, परत आपण हिटिंग केलंय. हिट करत असताना जो सेकंड फॉर एक्झाम्पल मिक्सचर ऑफ एसीटोन and water. Acetone having boiling point 56 and water 100 degree Celsius. ज्यावेळेस आपण सुरुवातीला हीट करतोय, हीट करत असताना ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे म्हणजे एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियसला एसीटोनच्या वेपर्स तयार होतील. त्या वेपर्स वर जातील आणि कंडेन्सर मध्ये पास होतील. कंडेन्सर मध्ये टेम्परेचर कमी असल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं कन्वर्जन परत लिक्विड मध्ये होईल. इट गेट कंडेन्स्ड बॅक इनटू लिक्विड which is collected in receiver number 1. After removal of acetone, we have to replace that receiver number 1 by another receiver. When we increases temperature, again certain amount of acetone and water it will condense. So we have to remove certain mLs of that mixture, and in second receiver when we increase temperature to 100 degrees Celsius we have to collect second sample or water at 100 degrees Celsius. परत काय होणार आहे, वॉटरचे जे वेपर्स आहेत ते पास होतील कंडेन्सर मध्ये, त्याचं कंडेन्सेशन होईल आणि कंडेन्सेशन झाल्यानंतर परत सेकंड सॅम्पल जो आहे त्याचे वेपर्स आपण लिक्विड मध्ये कन्वर्ट करून तो दुसरा सॅम्पल जो आहे तो परत कलेक्ट केलाय. अशा प्रकारे सिंपल डिस्टिलेशनच्या सहाय्याने आपण काय केलंय, एसीटोन ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस आहे तो पहिला सेपरेट केला आणि वॉटर जे शिल्लक राहिले ते टेम्परेचर वाढवल्यानंतर 100 डिग्री सेल्सियस पर्यंत गेल्यानंतर वॉटर सॅम्पल आपण त्यातून सेपरेट केला. अशा प्रकारे सिंपल डिस्टिलेशन मध्ये आपण दोन लिक्विड जे आहेत ते सेपरेट केलेले आहेत. एक्झाम्पल सगळ्यांना समजलंय का? ठीक आहे, आपण थांबू इथं, बाकीचा जो पार्ट आहे तो पुढच्या लेक्चरला पाहू.